True or false? The method of rectification of errors depends on stage at which the errors are detected. True. நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக என்ட்ரி பாஸ் பண்ணுவீங்களா, சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் வருமா, நாமினல் அக்கௌண்ட்ஸ் எல்லாமே பிஎன்எல் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அக்கௌண்ட் மாத்திரமா அப்படிங்கிறது எல்லாமே எந்த நேரத்தில் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோமோ அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம ரெக்டிஃபை பண்ணோம் அப்படிங்கிறது கரெக்ட். ஸோ ட்ரூ இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். இன் கேஸ் ஆஃப் கம்ப்ளீட் ஒமிஷன் த ட்ரையல் பேலன்ஸ் டஸ் நாட் டேலி. ஃபால்ஸ். டேலி ஆகிடும். கம்ப்ளீட்டாக டெபிட் சைடும் மிஸ் ஆயிடுச்சு, கிரெடிட் சைடும் மிஸ் ஆயிடுச்சு, டேலி ஆகிடும். When errors are detected after preparation of trial balance, suspense account is open. Yeah, preparation of trial balance பிறகு ஏதாவது ஒரு சைட் மிஸ் ஆயிருந்துச்சுன்னா நம்ம சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுவோங்கிறது கரெக்ட். When purchase of an asset is treated as an expenses, it is known as error of principle. Capital expenditure revenue capital ட்ரீட் பண்ணோம்னா அது error of principle அப்படிங்கிறது ட்ரூ தான். And when trial balance agrees in case of compensating error, yes, true. டெபிட் சைடில் ஒரு எரர், ஈக்குவலன் கிரெடிட் சைடு ஒரு எரர், இந்த ரெண்டு எரர்னால ஆட்டோமேட்டிக்காக டெபிட் சைடு இந்த ட்ரையல் பேலன்ஸ் டேலி ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்க அது பேர் காம்பன்சேட்டிங் எரர் நம்ம சொல்லலாம். ஸோ த ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ட்ரூ ஹியர். வென் அமௌண்ட் இஸ் ரிட்டன் ஆன் ராங் சைட் இட் இஸ் நோன் ஆஸ் எரர் ஆஃப் பிரின்சிபல். ஃபால்ஸ். ராங் சைடில் பண்ணிட்டோம்னா அது எரர் ஆஃப் கமிஷன். எரர் ஆஃப் கமிஷன் ஆர் போஸ்டிங் எரர், எஸ்பெஷலி போஸ்டிங். இந்த போஸ்டிங் எரர் எல்லாமே கமிஷனுடைய சப்டிவிஷன்ஸ் தான். எரர் ஆஃப் போஸ்டிங். ஓகே. Sixth one. So commission la error of posting, error of casting rendume varum. Clear? So false is the correct one. In purchase of old furniture, on purchase of old furniture, the amount spent on repairs should be debited to the repairs account அப்படினு சொல்லி இருக்காங்க. Old furniture purchase பண்ணும்போது first time செலவு பண்ணீங்கன்னா அது capitalize தான் பண்ணணும். அப்போ debited to the repairs account அப்படிங்கிறது தப்பு. should be debited to the furniture account is the correct one. So இது incorrect. Seventh வந்து incorrect. Okay. Then 8, 9, 10. Profit and loss adjustment account is open to rectify errors detected in the current accounting period அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க. False. If you are rectifying only in the next accounting period after final preparation of complete final accounts, நீங்கள் rectify பண்ணுறதாக இருந்தால் மட்டும்தான் நாமினல் அக்கௌண்ட்டுக்கு பேர் P&L adjustment account மாறும். It is not for the current year rectification. Rent paid to landlord of the proprietor's house. Proprietor's house அப்படின்னு சொன்னாக்கா பர்சனல் எக்ஸ்பென்சஸ் அவருக்கு பே பண்ணோம்னா it should be debited to the drawings account, but rent account சொன்னது தப்பு. Right. If the errors are detected after preparing the trial balance, then all the errors are rectified through suspense account அப்படின்னு சொல்லி இருக்காங்க. நாட் நெசசரி. ஏதாவது ஒரு டெபிட் சைடோ கிரெடிட் சைடோ மிஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம ரெக்டிஃபை த்ரூ சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் அப்படிங்கிறது கரெக்ட். ஸோ திஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ராங். ஸோ மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஷின்ஸ். வில் நவ் கோ வித் தி மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஷின்ஸ். Goods purchased from A for ₹10,000 pass through sales book. The error will result in what? Purchased from A. அப்படின்னா purchases to Aன்னு போட்டிருக்கணும். இவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க? A to salesனு போட்டாங்க. ஓகே. The error will result in increase in gross profit. சேல்ஸில் போட்டாங்க. ஆமாம், கிராஸ் ப்ராஃபிட் இன்க்ரீஸ் ஆகும். டிக்ரீஸ் இன் கிராஸ் ப்ராஃபிட் கிடையாது. ஏன்னா பர்ச்சேசஸ் வந்து டெபிட் பண்ணாமல் விட்டதுனால அது ஒரு ப்ராஃபிட் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கும். சேல்ஸை கிரெடிட் பண்ணதுனால அது ஒரு ப்ராஃபிட் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கும். ஸோ அப்போ ஏ இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். ஏ இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர். If purchase return 1000 has been wrongly posted to the debit of sales return account but has been correctly entered in the supplier's account, the total of the trial balance will be what அப்படின்னு கேட்குறாங்க. Purchase return of 1000 has been wrongly posted to the debit of the sales return account. Purchase return க்கு என்ன entry? Supplier account debit to purchase return 1000. What's the wrong entry? Okay. Wrongly posted to the debit of the sales return. Sales return account debit, supplier account debit. Supplier account கரெக்டாக போட்டாங்க. Entered. Okay. Has been correctly entered in supplier. So supplier is not an error for us. அப்போ rectification entry போடும்போது to purchase return to sales return எப்படி போகணும்? இதான் rectification. Suspense account debit ஆகிடும். Trial balance should show the debit side to be 1000 more than the credit side அப்படின்றாங்க. இப்போ உங்களுடைய ட்ரையல் பேலன்ஸில் இந்த பேலன்ஸ் எங்கிட்ட இருக்கும்?
debit side la irukum. The debit side of the trial balance will be 2000 more than the credit side. Okay. Second question. So there will be an impact in the debit side of the trial balance will be 2000 more than the credit side. இப்போ நம்ம இதை ரெக்டிஃபை பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக ரிமூவ் ஆகிடும். ஓகே, இன் யுவர் சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் இது போடும்போது 2 பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன், சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் 1000 அப்போ இது வந்து என்னவாக இருக்க முடியும், பேலன்ஸ் 2000. அப்போ கிரெடிட் பேலன்ஸ் இருக்குது. அப்போ கிரெடிட் சைடில் 2000 இருக்குது. அப்படின்னா அர்த்தம் டெபிட் சைடில் ஜாஸ்தி இருந்திருக்கணும், கிரெடிட் சைடில் கம்மியாக இருக்கும். C is the correct answer. C is the correct answer. Is that clear? Online students, come and text me. If the amount is posted in the wrong account or it is written off, okay, always online இருக்கிறவங்க respond பண்ணி ஆகணும். If the amount is posted in the wrong account or it is written on the wrong side of the account, is called செஞ்சது தப்பா பண்ணியிருந்தா கமிஷன், செஞ்சே தப்பா பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா கமிஷன், error of commission. Is that okay? Third one, 200 rupees paid as wages for erecting machine should be debited to which account? Machine erect பண்ணுறதுக்கு அப்படி சொன்னாக்க it should be debited to the machine account. வேறு எதுலையாவது டெபிட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது error of principle. Okay. On purchase of old furniture, the amount of 1000 spent on its repair should be debited. ஃபஸ்ட் டைம் வாங்கும்போது ரிப்பேர் பண்ணியிருந்தால் அது வந்து ஃபர்னிச்சர் அக்கௌண்ட்டை நம்ம டெபிட் பண்ணி ஆகணும். ஸோ B is the correct answer. And then sixth question, goods worth rupees 50 given as charity should be credited to what? Goods worth rupees 50 given as charity. Charity கொடுத்துருக்குறீங்கன்னா பர்ச்சேஸை நம்ம கிரெடிட் பண்ணியிருக்கிறோம். எதை கிரெடிட் பண்ணோம்? பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட்டை, சேரிட்டி அக்கௌண்ட்டை நம்ம டெபிட் பண்ணோம், அதில் டொனேஷன் அக்கௌண்ட்டை டெபிட் பண்ணி ஆகணும். ஓகே, சேரிட்டியோ அல்லது டொனேஷனோ இதை டெபிட் பண்ணியிருக்கணும், இதை கிரெடிட் பண்ணியிருக்கணும். Goods worth rupees 100 taken by the proprietor for domestic use should be credited to which account? Goods worth rupees 100 domestic use போயிடுச்சு அப்படி சொன்னாக்க domestic use should be credited to which account? Purchase account. Drawings account debit to purchase account is the correct entry, but எதில் கிரெடிட் பண்ணணும் அப்படி சொன்னாக்க பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட்டை தான் கிரெடிட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது கரெக்ட் என்ட்ரி. இஸ் தட் ஓகே? இஃப் த குட்ஸ் மூவிங் அவுட் ஃப்ரம் த ஆர்கனைசேஷன் அதர் தேன் ஃபார் சேல்ஸ் இருந்துச்சுன்னா பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட்டை நம்ம ரிவர்ஸ் பண்ணுறது தான் கரெக்ட். ஓகே, யூஸ்வலாக பர்ச்சேசஸ் பீங் த டெபிட் அக்கௌண்ட், it should be reversed, it should be credited, right? Sales of office furniture should be credited to which account? Office furniture sale பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு ஃபர்னிச்சர் அக்கௌண்ட்டில் போய் நம்ம கிரெடிட் பண்ணியிருக்கணும். ஓகே, ஆஃபீஸ் ஃபர்னிச்சர் அது சொத்தை விற்கும்போது சொத்தோட பேர் தான் நம்ம எழுதணும். இஸ் தட் கிளியர்? Ninth one, the preparation of trial balance is locating errors of commission அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க, error of principle, locating clerical errors. யூஸ்வலாக கிளரிக்கல் எரர்ஸ் தான் இது பண்ண முடியும், பிரின்சிபல் பண்ண முடியாது. ஓகே, கமிஷனில் காம்பன்சேட்டிங்காக இருந்தாலும் நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியாது. எரர் ஆஃப் கமிஷன் செஞ்சேன் தப்பாக செஞ்சேன் அப்படிங்கிறது யூஸ்வலாக கண்டுபிடிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு எரர் ஆஃப் கிளரிக்கல் எரர்ஸ் தான் ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம். ரெண்டாவது கமிஷன் ஓரளவுக்கு மிஸ்மேட்ச் ஆகும், அதை வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம். எரர் ஆஃப் பிரின்சிபல் கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஏன்னா கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் டெபிட் பண்ணுறது பதிலாக ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் டெபிட் பண்ணுவீங்க. ஆக வந்து டெபிட்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக தான் வேல்யூ இருக்கும், டேலி ஆகிடும். ஸோ வில் நாட் பி ஏபிள் டு ஃபைண்ட் அவுட் தி எரர் டியூ டு பை ப்ரிப்பேரிங் த ட்ரையல் பேலன்ஸ் ஹியர். ஸோ 9th, 200 received from Smith whose account was written off as a bad debt should be credited to. ஓகே, பேட் டெட்னு எழுதுன பிறகு அந்த அமௌண்ட் ரெக்கவர் ஆச்சுன்னா அதுக்கான என்ட்ரி என்னது? பேட் டெட் ரெக்கவர்ட் அக்கௌண்ட் தான் கரெக்ட். ஸோ பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு பேங்க் பேட் டெட் ரெக்கவர்ட் அக்கௌண்ட். ஸோ இதை கிரெடிட் பண்ணியிருக்கணும். ஸோ ஏ இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். Purchase of office furniture 1200 has been debited to general expenses account. Okay, ஆஃபீஸ் ஃபர்னிச்சர் வாங்கியிருந்தால் ஃபர்னிச்சர் டெபிட் பண்ணியிருக்கணும். இதை போய் ஜெனரல் எக்ஸ்பென்சஸில் டெபிட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க எரர் ஆஃப் பிரின்சிபல். ஸோ பி இஸ் த கரெக்ட் ஒன். கிளியர்? ஸோ we have completed all the MCQ as well as true or false also. ஓகே, MCQ and true or false நம்ம முடிச்சிட்டோம். கிட்டத்தட்ட ஒரு 21 MCQ கொஷின்ஸ் வந்திருக்கு. we have completed. Any doubts here? Now let's move on to the next one. Theoretical questions la
How does errors of omission differ from error of commission? செஞ்சேன், தப்பாக செஞ்சுட்டேன், செய்யவே இல்லை, ஒன்று. ஓகே, not done, done wrongly. ஓகே, ரெண்டாவது partial or complete omission, posting and casting will be there. ஓகே, இந்த மாதிரி 2 பாயிண்ட் இருந்தால் போதுமானது. What is error of principle? How does it affect the trial balance? Trial balance does not affect. Error of principle ங்கிறது capital may be shown as revenue or revenue may be shown as capital, vice versa. When and how suspense account used to rectify the errors? If you are locating and rectifying the error after the preparation of the trial balance ஆக இருந்தா, and that too any one of the side missing அப்படி சொன்னாக்க suspense account நம்ம ஓப்பன் பண்ணுவோம். Clear? Theory questions கான answers. Now we'll start with practical questions. Question number 1. Question number 1. The trial balance of Mr. W.H. failed to agree and the difference 2570 was put into suspense account pending the investigation which disclosed that. So suspense account open பண்ணி போட்டாங்க, அதோட பேலன்ஸ் வந்து 2570 இருக்குது. டெபிட்டா கிரெடிட்டா எனக்கு தெரியல. You are required to give the rectification entries without narration to correct the above errors. So narration தேவையில்லை. Before preparing annual accounts, அதாவது ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் இன்னும் முடிக்கல, ட்ரேடிங் P&L அக்கௌண்ட் பேலன்ஸ் ஷீட் போடலை, and also prepare suspense account. You have to prepare the suspense account to find out the balance tallied or not. Okay, purchase returns day book had been correctly entered, total at 6160 but had not been posted to the ledger. Purchase ledger return account கரெக்டாக போட்டிங்க, ஆனால் எதில் போடல, லெஜரில் போடலை. அப்போ லெஜரில் போடணும், பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன்ஸ் புக்கில் போடணும், அவ்வளோதான். ஸோ பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் பீங் த கிரெடிட், டெபிட் சைடில் மட்டும்தான் மிஸ், டெபிட் சைடில் ஒன்றுமே இல்லை. அப்போ அது பேர் வந்து சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட். ஸோ டெபிட் சைடில் ஒன்றுமே இல்லை, ஸோ நேம்ட் as சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட். ஓகே, and 2 purchase return 6160. Okay, second, discount received 1320 had been debited to discount allowed. கிரெடிட் பண்ணுறது பதிலாக டிஸ்கவுண்ட் அலோட் போய் டெபிட் பண்ணிட்டாங்க, அப்போ அதையும் நம்ம கிரெடிட் பண்ணியிருக்கோம். அப்போ டெபிட் சைடில் மிஸ் ஆயிடுச்சு, அதுக்கு என்ன நேம் கொடுக்குறேன், சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் நான் கொடுக்க போகிறேன். சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்டு கிரெடிட் 1320. டிஸ்கவுண்ட் அலோட் தப்பாக இருக்கிறத நான் ரிவர்ஸ் பண்ணுறேன், கிரெடிட் பண்ணுறேன் 1320, 2640. Third one, the sales account had been under added by 10,000 rupees. Sales account credit balance கம்மியாக போயிடுச்சு, அதனால தான் கிரெடிட் பண்ணிக்கங்க டு சேல்ஸ் 10,000 rupees. அப்போ டெபிட் சைடில் மிஸ் ஆனதை சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் கொடுத்துக்கலாம், சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட். And fourth one, a credit sale of 1470 had been debited to the customer account at this much. எக்ஸஸாக போட்டிங்க, கஸ்டமர் அக்கௌண்ட் டெபிட் பண்ணும்போது 1470 போட்டுருக்கணும், ஜாஸ்தி போட்டிங்க. அப்போ அந்த எக்ஸ்டென்ட்டுக்கு நான் ரிவர்ஸ் பண்ணுறேன் பை கிரெடிட்டிங். எவ்வளோ, 270. கஸ்டமர் அக்கௌண்ட் to debtors அல்லது trade receivables. அப்போ டெபிட் சைடில் மிஸ் ஆனதுக்கு பேர் சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட்.
suspense account. Fifth, vehicle bought originally for rupees 7,000 4 years ago, depreciated to 1,200, had been sold for 1,500 in the beginning of the year, but no entries other than in the bank account had been passed through the books. என்ட்ரி போடவே இல்லை, பேங்க் மட்டும் போட்டிருக்கிறாங்க. 7,000 ரூபாய் இன்றைக்கி டபிள்யூடி வேல்யூ 1,200 சோல்டு ஃபார் 1,500னா 300 ருபீஸ் வந்து ப்ராஃபிட், அதை எழுதவே இல்லை. 1,200 ருபீஸ் கலெக்ஷன், இதுக்கு மட்டும் என்ட்ரி போட்டாங்க. ஓகே, பேங்க்கில் மட்டும் பணத்தை போட்டிருக்கிறாங்க. வாட் இஸ் த கரெக்ட் என்ட்ரி? பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு ப்ராஃபிட் டு வெஹிக்கிள். ப்ராஃபிட் போடலை, இதை போடலை, பேங்க் மட்டும் 1,500 போட்டாங்க. அதை போட்டிருக்கிறாங்க. அதுக்கு பதிலாக இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்? சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் போட்டு க்ளோஸ் பண்ண போகிறேன். ஓகே, பேங்க் அக்கௌண்ட் மட்டும் கரெக்டாக போட்டாங்க. என்ன கரெக்ட் என்ட்ரி? பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட் போட்டாங்க. ஸோ இதுவும் சேம், இது ரெண்டும் தான் மிஸ் ஆகிட்டு இருக்கு. அதை நான் பாஸ் பண்ண போகிறேன். டு ப்ராஃபிட் ஆன் சேல் டு வெஹிக்கிள் அண்ட் டெபிட் சைட் மிஸ் ஆனதுக்கு பேர் சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட். Value being 1,500, profit being 300 and vehicle being 1,200. Sixth, an accrual of 560 for telephone charges had been completely omitted. Telephone charges மொத்தமா விட்டுட்டாங்க, accrual payment ஆகல. அப்போ telephone charges account debit to outstanding telephone charges. Telephone charges account debit to outstanding telephone charges. The value being 560. Seven, a bad debt of 1,560 had not been written off. Provision for doubtful debt should have been maintained at 10% of trade receivables, which are shown in the trial balance at 23,390, with the credit provisions for the bad debt being 23,320. Okay, so 23,390 இருக்கு. இது வரைக்கும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணாத பேட் டெட் வந்து 1,560 இருக்கு. அப்போ இன்னைக்கு அது பேலன்ஸ் வேல்யூ எவ்வளோ இருக்கு பாருங்க. 21,830. ப்ரொவிஷன்ஸ் எவ்வளோ மெயின்டைன் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க? 10%, 2,183 மெயின்டைன் பண்ணியிருக்கணும். ஓகே, இப்போ மொத்தமாக எவ்வளோ இருக்கு? எவ்வளோ ஷார்ட்டேஜ் இருக்கு? 1,560, required provisions 2,183, but initially we have already 2,320. சப்ட்ராக்ட் பண்ணிங்கன்னா எவ்வளோ வருது? இப்படி போடலாம். இது வந்து எரர் ஆஃப் ஒமிஷன் தானே. இதோட அல்டிமேட் வேல்யூ எவ்வளோ போகிறது சொல்லுங்கள். மைனஸ் பண்ணேன். One second. 1,560 had not been written off பண்ணல. அப்போ பேட் டெட் ரிட்டர்ன் ஆஃப் பண்ண மாதிரி இல்லையா? ஃப்ரம் த டெட்டாஸ் வேல்யூ வந்து ரைட் ஆஃப் பண்ணிட்டேன். ரைட் ஆஃப் பண்ண பிறகு இந்த அமௌண்ட் வரும்னு நினச்சதில் 10% வந்து ப்ரொவிஷன்ஸ் கிரியேட் பண்ணி ஆகணும். அது 2,183. ஆனால் போன வருஷம் கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கிற ப்ரொவிஷன்ஸ் 2,320, அது இந்த வருஷம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். தட்ஸ் த லாஜிக். அப்போ 1,560 is the bad debt debited to the P&L account. 2,183 required for the next year debited to the P&L account. Already we have 2,320 can be used. So final balance being 1
ரெண்டு ஆட் பண்ணி இது சப்ராக்ட் பண்ணோம். 1097. Okay. One more correction. I have to do that. பார்க்கலாம். இங்கே டெட்டாஸில் ஏற்கனவே ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கு பாருங்க. இங்கே பாருங்க. இதை நம்ம மிஸ் பண்ணிட்டோம் பாருங்க. ஒரு கோஹரன்ஸ் நம்ம வந்து we have passed the entry for the 7th one abruptly. பட் இது வந்து ஒரு கண்டினியூஸ் இல்லஸ்ட்ரேஷன் இல்லையா? அப்போ டெட்டாஸ் பேலன்ஸில் ஒரு சின்ன சேஞ்ச் பண்ண வேண்டியது இருக்கு. Let's see. We have 23,390 already. In this case, you have to subtract 270. Error rectify பண்ண பிறகு இந்த 270 reduce செய்யணும். Reduce பண்ண என்ன பேலன்ஸ் வருது? 23,120. Now there's a bad debt to be adjusted 1,560. Less பண்ணீங்கன்னா எவ்வளோ வருது? 21,560. Now you have to maintain a provisions of 10% on this 2156. 2156 maintain பண்ணியிருக்கணும். அப்போ 1,560 bad debt. Next year requirement 2156. Already we have 2320. அதை subtract பண்ணிக்கலாம். Ultimate value charged to the P&L account being 1,396. இது எப்படி புக்கில் போடலாம் அப்படி சொன்னாக்க பேட் டேட்டை தனியாக P&L டெபிட் பண்ணுங்க. To bad debt, the value being 1,560. ப்ரொவிஷனில் ஏற்படுற சேஞ்சஸை P&L அக்கௌண்ட்டில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுங்க. ஆரம்பத்தில் 2,320 இருந்துச்சு. இப்போ நம்ம எவ்வளோ மெயின்டைன் பண்ணால் போதும் அப்படின்னு சொன்னால் 2,156 மெயின்டைன் பண்ணால் போதும் அப்படின்னா யூ ஹேவ் டு ரெடியூஸ் த ப்ரொவிஷன்ஸ். எவ்வளோ ரெடியூஸ் பண்ணிக்கலாம்? அதை P&L அக்கௌண்ட்டில் கிரெடிட் பண்ணிக்கலாம். ப்ரொவிஷன்ஸ் ரெடியூஸ் பண்ணிங்கன்னா P&L அக்கௌண்ட்டில் கிரெடிட் பண்ணிக்கலாம். We have 2,320 rupees in credit side of the provision for doubtful debts, but we need to maintain only 2,156. How much is going to be reduced here? Come on, difference. 164. இதை நம்ம ரிவர்ஸ் பண்ணிடலாம். Provision for doubtful debts account debit to P&L account 164. அப்போ அல்டிமேட்டாக P&L account அட்ஜஸ்ட் பண்ண என்ன வருது பேலன்ஸு? யூ வில் கெட் 1,396 நினைக்கிறேன், ரைட்? கிளியரா? புக்கில் வந்து ஓல்டு மாடலில் போட்டிருக்கிறாங்க. நான் நடத்திட்டேன்னா ப்ரொவிஷன் ஃபார் டவுட்ஃபுல் டெப்ட்ஸ் சாப்டர் வந்துச்சா? இந்த மாதிரி தான் வந்துச்சு. எத்தனை இல்லையா ப்ரொவிஷன் ஃபார் டவுட்ஃபுல் டெப்ட்ஸ்? இந்த மாதிரி வரல. ப்ரொவிஷன் ஃபார் டவுட்ஃபுல் டெப்ட்ஸ் வந்துச்சு, ஆனால் தனி என்ட்ரியா போடலாம். ரெக்டிஃபிகேஷன்ல தானே கேக்குது. சாப்டர் இன்னும் நடத்தலையா? ஓகே, அதில் இருந்துச்சா தெரியல, பார்க்கலாம். ரெண்டு மெத்தடில் சால்வ் பண்ணலாம்ப்பா. புக்கில் வந்து ஓல்டு மெத்தடில் சால்வ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. இன்றைக்கி லேட்டஸ்ட் மெத்தட் வந்து இப்போ நான் ஒர்க் அவுட் பண்ண மாடலையும் போடலாம். அதனால் இது அப்படியே போட்டுங்க, ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் வரும்போது அதில் இதெல்லாம் டீட்டெயிலாக நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, ரெண்டு மெத்தட்லையும் பார்க்கலாம். நோ நீட் டு வரி அபௌட் தட். நெக்ஸ்ட் tools bought for rupees 1,200 had been inadvertently debited to purchases. Tools bought
அதை போய் பர்ச்சேஸில் டெபிட் பண்ணியிருக்கிறாங்க, அதை கிரெடிட் பண்ணுங்கள், டூல்ஸை டெபிட் பண்ணுங்கள். ஓகே, ஸோ த என்ட்ரி பீங் ஃபார் 8th one, the entry being tools account debit to purchase, error of principal, the value being 1200. And 9th one, the proprietor had withdrawn for personal use goods worth rupees 1960. No entries has been made in the books. Proprietor had withdrawn for personal use. Okay, in error of omission அப்படினு அர்த்தம், drawings to purchases, drawings account debit to purchases, to purchases, value being 1960. There's a difference kept in suspense account here being 20,570. Now you have to open the suspense account. Verify whether the suspense account gets closed or not. Suspense account, suspense account two purchase return, 6160, 2 discount received, discount allowed 1320, 2 sales 10,000, 2 trade receivables 270, 2 profit on sale and vehicles 300 and 1200. அவ்வளோதான், டோட்டல் போடுங்க. I think this will be the opening balance. Okay, 20,570. We got the value tally. Clear? இந்த சம்முடைய பியூட்டி என்னன்னா, அதை நீங்கள் மார்க் பண்ணி வச்சுங்க. எது? இந்த ட்ரேட் ரிசீவபிள்ஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது தான். ஓகே, இந்த ப்ரொவிஷன்ஸ் கிரியேட் பண்ணும்போது இந்த 270 அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத மைண்டில் வச்சு நோட் பண்ணிடுங்க, புக்லேயே நோட் பண்ணிடுங்க. நெக்ஸ்ட் டைம் பார்க்கும்போது இந்த ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் தான் நீங்கள் பார்க்கணும். The next sum போலாம். Come on, text me. 4 more illustrations pending in this topic. I try to finish up all the 4 by today itself. Clear? Online students, Ritika, text me. Question number 2. What about Surender? Make it faster. Yeah. So what are the things you have to do here? Question number 2. Pass necessary journal entries. Show how they affect the profits and prepare suspense account. Right. மூணுத்தையும் போடணும். On going through a trial balance,
Question 2. On going through trial balance of Ball Bearing Company Limited, you find that the debit is in excess by 150. Debit side excess இருக்கு. அப்போ suspense account என்ன பேலன்ஸாக இருக்கும்? கிரெடிட்டாக இருக்கும். On a close scrutiny of the books, the following mistakes were noticed. The totals of debit side of expense account have been casted in excess by 50. Debit side expense ஜாஸ்தி போட்டாங்க. Okay, now you have to rectify this. எப்படி எக்ஸ்பென்ஸை கிரெடிட் பண்ணால் குறைஞ்சிடும். 2 expenses. ஆட்டோமேட்டிக்காக டெபிட் சைடில் மிஸ் ஆனதுக்காக நான் என்ன பண்ண போகிறேன்? சஸ்பென்ஷன் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிறேன். ரைட். செகண்ட், சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் ஹேஸ் பீன் டோட்டல் இன் ஷார்ட் பை 100. சேல்ஸ் கம்மியாயிடுச்சு, அதை நான் கிரெடிட் பண்ண போகிறேன். 2 சேல்ஸ் மிஸ் ஆன வேல்யூவை நான் போட்டாச்சு. The debit side is named as suspense. Supplier account has been overcast by 225. Supplier creditors account ஜாஸ்தி இருக்கு. அப்போ creditors வந்து குறைக்கணும் இல்லையா? ஸோ அதை டெபிட் பண்ணுறேன். creditors account debit to suspense account. To suspense account. Value being 225. Value being 225. Fourth, sales return of 100 from a party has not been posted to that account through party's account, has not been posted to that account, though the party's account has been credited properly. Sales return வரும்போது sales return நம்ம டெபிட் பண்ணியிருப்போம், பார்ட்டி அக்கௌண்ட் கிரெடிட் பண்ணோம், பார்ட்டி அக்கௌண்ட் போட்டாச்சு, சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் அக்கௌண்ட் போடலை. So sales return account debit to suspense account. The other side is properly posted. So suspense account. This value being 100. Fifth, a check of 500 issued to the supplier's account shown under trade payables towards its due has been wrongly debited to the purchase account. நம்ம இஷ்யூ பண்ணியிருக்கிறோம் செக் ஆஃப் 500 issued to the supplier account. அப்போ சப்ளையர் டு பேங்க் போட்டிருக்கணும். ஓகே, அண்ட் டுவர்ட்ஸ் இஸ் டியூ ஹேஸ் பீன் ராங்லி டெபிட்டட் டு த பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட். இவர் என்ன பண்ணிட்டாரு? சப்ளையர் அக்கௌண்ட் பதிலாக பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் போட்டார். ஸோ பர்ச்சேஸை நீங்கள் கிரெடிட் பண்ணுங்கள், சப்ளையரை டெபிட் பண்ணுங்கள். ஃபிஃப்த், சப்ளையர் வந்து கிரெடிட் ஆகலையா? ஸோ அவர் நான் டெபிட் பண்ணிக்கிறேன். ட்ரேட் பேயபிள்ஸ் டு பர்ச்சேசஸ். The value being 500. Credit sales of 50 has been credited to the sales and also trade receivables account. Okay, credited to sales is correct. Also to trade receivables account. Trade receivables credit பண்ணிட்டாங்க, அதை நம்ம என்ன பண்ணி ஆகணும்? டெபிட் பண்ணி ஆகணும். ஸோ யூ ஹேவ் டு டெபிட் to post it. Wrongly posted cancel பண்ணுறதுக்கு இன்னொரு டெபிட். ஓகே, ஸோ சிக்ஸ்த்து, trade receivables or debtors account debit. The other side is properly posted, அதனால் மிஸ் ஆயிடுச்சு, அதுக்கு சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் நான் நேம் கொடுக்குறேன். 50. Now in suspense account we already have 150 in the credit side by balance. In the credit side 150. இங்கே சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட்டில் 2 expenses 50. இந்த சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட்டுக்கு 2 sales 100. இந்த சஸ்பென்ஸ் பை கிரெடிட்டர்ஸ் 225. இந்த சஸ்பென்ஸுக்கு சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் 100. இந்த சஸ்பென்ஸுக்கு டெட்டாஸ் 50. சரி, 100ல போட்டுருங்க லாஸ்ட் 100. ஓகே, ஸோ ஹியர் இட் இஸ் பீங் 100. Surprisingly, we don't get it tallied. 575 எரர் குறைன்னு சொன்னால் 150 வந்து 425 மாறி 150 இருக்கிறது 425 மாறி போச்சு.
ஓகே, அப்படின்னா இன்னும் எரர் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது இருக்குன்னு நீங்கள் ஆன்சர் கொடுக்கணும். We have not rectified. Since the suspense account does not balance, we understand that still we have some more errors to be rectified. அடுத்த கொஸ்டின், வாட் could be the impact in your profit and loss account சொல்லியிருக்கிறாங்க. Entry 1. ஓகே, entry 1. Expenses வந்து என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க? Total of debit side expenses account has been casted excess. Expenses shown higher, then what about the profit? Whether increasing or decreasing. Expenses ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சுன்னா ப்ராஃபிட் குறையும். ஓகே, இப்போ என்ன கேட்டிருக்கிறாங்க கொஸ்டின், ஷோ ஹவு தே அஃபெக்ட் த ப்ராஃபிட்ஸ். எப்படி அஃபெக்ட் ஆகிருக்கும்? எக்ஸ்பென்சஸ் ஹேவ் பீன் கேஸ்டட் இன் எக்ஸஸ் பை 50. 50 ரூபாய் எக்ஸஸாக போட்டதுனால ப்ராஃபிட் என்னவா இருந்திருக்கும்? ஓகே, கம்மியாக இருந்திருக்கும். ரெக்டிஃபை பண்ணால் ப்ராஃபிட் என்ன ஆகிடும்? அதிகமாகிடும். ஸோ after rectification, the change in profit and loss. First, credit ஆகுது, profit increase ஆகும். ரெண்டாவது, sales increase ஆகுது, credit பண்ணும்போது profit increase பண்ணும். இதில் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் மூணாவது, நோ இம்பேக்ட். நாலாவது, சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் டெபிட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ப்ராஃபிட் குறையணும். எவ்வளோ? 100 rupees. சரி, சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் தானே இப்போ ஃபோர்த்து. ஸோ 100 rupees will decrease the profit. டெபிட் பண்ண ப்ராஃபிட் குறையும். இதில் வரும்போது பர்ச்சேசஸ் கிரெடிட், பர்ச்சேசஸ் டிக்ரீஸ் ஆகுது. பர்ச்சேசஸ் டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா எக்ஸ்பென்சஸ் குறையுது, ப்ராஃபிட் இன்க்ரீஸ் பண்ணிடும். 6th, 8th, தேர்ட் வந்து நோ இம்பேக்ட். சஸ்பென்ஸ் டெட்டாஸ் வில் நாட் ஹேவ் எனி இம்பேக்ட். இதில் எந்த இம்பேக்டும் இருக்காது. அல்டிமேட்டாக பார்த்தீங்கன்னா 650 rupees நமக்கு ப்ராஃபிட் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கும், 100 rupees ப்ராஃபிட் குறைச்சிருக்கும். அல்டிமேட்டாக 550 rupees will increase the profit. Is that clear? Clear and text பண்ணுங்க. We'll move on to the next illustration. Make it faster. Text me. Question number 3. Mr. A closed his book of account on 30th September 2021 in spite of difference in the trial balance. The difference was 830, the credit being short. Credit side shortage இருக்கு. It has been carried forward to a suspense account. Credit side shortage இருந்துச்சுன்னா suspense account credit side இருக்கும். This will be in credit side. Clear? In 2022, the following errors were located. Past journal entries to rectify the errors. Have you any comments to make? Okay. Sale of 2,300 to Mr. Lala was posted to the credit of Mrs. Mala. Sale வரும்போது என்ன பண்ணியிருக்கணும்? லாலாவை டெபிட் பண்ணியிருக்கணும். அதை மிஸ் பண்ணிட்டாங்க, நான் டெபிட் பண்ணிக்கிறேன். Was posted to the credit of Mrs. Mala, தப்பு. அதை ரெக்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு அதை நான் டெபிட் பண்ணிக்கிறேன்.
So the correct entry being Mr. Lala account debit, Mrs. Mala also be debited. Two suspense account. The other side is missing, named as suspense account. 2,300, 2,300, 4,600. Second, total of the returns inward book for July 2021, 1,240 was not posted in the ledger. Returns inward bookல போடல அப்படின்னா செகண்ட் ரிட்டர்ன்ஸ் இன்வர்ட் இஸ் நத்திங் பட் சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் அதை டெபிட் பண்ணி ஆகணும். சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் அக்கௌண்ட் டெபிட் 1,240. The other side may be correctly posted, so named as okay suspense account. Okay, இது எரர் எப்போ ரெக்டிஃபை பண்ணுறாங்க 2022ல அடுத்த வருஷம் இயர் முடிச்சுட்டு. அப்படின்னா இனிமேல் நாமினல் அக்கௌண்ட் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேரை மாற்றிடணும். சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட். As you are rectifying only in the next accounting year, whatever the nominal account you have is now replaced with P&L account, P&L adjustment account. Is that clear? Third, freight paid on machine 5,600 was posted to the freight account as 6,500. 10% depreciation is charged on this machine. மொத எரர் ஆஃப் பிரின்சிபல் நடந்திருக்கு. மெஷின் வாங்கியிருந்தால் என்ன என்ட்ரி போட்டிருப்பீங்க? கரெக்ட் என்ட்ரி என்னது? மெஷின் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு கேஷ், வேல்யூ பீங் 5,600, 5,600. அது மட்டும் இல்லாமல் திஸ் அசெட் இஸ் எலிஜிபிள் ஃபார் டெப்ரிசியேஷன், டெப்ரிசியேஷன் டு மெஷின், வேல்யூ பீங் 560, 560. ராங் என்ட்ரி என்ன பண்ணிட்டாங்க? ஃப்ரைட் அக்கௌண்ட் டெபிட்னு போட்டாங்க. ஃப்ரைட் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு கேஷ். அதில் ஃப்ரைட் அக்கௌண்ட் ஆஸ் 6,500, ஃப்ரைட்டில் போடும்போது 6,500, கேஷில் ஒன்றும் சொல்லலை அப்படின்னாக்கா we assume it is correctly posted. While rectifying, cash got eliminated. Okay, now மெஷினில் கிரெடிட் செல்ல 560 இருக்குது அப்படின்னு நம்ம லெஸ் பண்ணிட்டோம்னா 5,040 டெபிட் சைடில். கரெக்ட் என்ட்ரியை பாஸ் பண்ணுங்கள். மெஷினரி அக்கௌண்ட் டெபிட் 5,040, டெப்ரிசியேஷன் அக்கௌண்ட் டெபிட் 560. ராங் என்ட்ரியில் இருக்கிற ஃப்ரைட்டை ரிவர்ஸ் பண்ணுங்கள், வேல்யூ பீங் 6,500. If any side is missing, named as suspense account. I think debit side the value is lesser, named as suspense account. எவ்வளோ? Come on, tell me. 5,900 rupees. இப்போ you are rectifying only after the final accounts preparation சொன்னால் நாமினல் அக்கௌண்ட்டுக்கு பேர் மாற்றிடணும். இதுக்கு பேரும் P&L அக்கௌண்ட்டு, இதுக்கு பேரும் P&L அக்கௌண்ட். P&L அக்கௌண்ட் டெபிட்லையும் கிரெடிட்லையும் இருக்குன்னா நீங்கள் ஒன்று கேன்சல் பண்ணிக்கலாம். 560 கேன்சல் பண்ணோம்னா இங்கே வந்து எவ்வளோ வந்துடும்? 5,940 மாறிடும். இது கேன்சல் ஆகிடுது. Then ultimate entry being suspense account debit 900, machinery account debit 5,040 to profit and loss 5,940. Profit and loss 5,940. Is that clear? Third, fourth one, while carrying forward, the total of purchases account to the next page, 65,590 was written instead of this much. இது எழுதியிருக்கணும், இது மாதிரி எழுதிட்டாங்க அப்படின்னா அதிகமாக எழுதியிருக்கிறீங்க. அப்போ பர்ச்சேஸை நீங்கள் என்ன பண்ணி ஆகணும்? கேன்சல் பண்ணுறதுக்கு கிரெடிட் பண்ணுறீங்க. ஓகே, கமான், எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ்? 8,640.
So purchase account should be credited. But anyhow, you have to rename this with the P&L adjustment account. Fourth, to P&L adjustment account. வருதா 8640. டெபிட் சைடில் மிஸ் ஆனதுனால அதுக்கு என்ன பேர்? சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட். ஹியர் இட் இஸ் பீங் சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட். 8640. Fine. A sale of machine on credit to Mr. Mehta for 9,000 on this date was not entered in the books at all, the book value of the machine being this much. So error of omission. So upper bank account debit, in the amount book value sold for this much na profit on sale account debit, profit on loss sale credit, sorry, gain liya credit to machine account 9,000, machine 6,750. Difference between these two will be profit on sale, but anyhow it will be transferable to the profit and loss adjustment account, the value being 2,250. Clear? Now we can prepare suspense account. Already we have 830 in the credit side. Suspense account by balance brought down. And first suspense account by Lala and Mala 2,300. P&L adjustment account 1240 to P&L account 900 to P&L adjustment account 8,640. If I tally this, still I have the balance. அப்படின்னா அர்த்தம் இன்னும் ரெக்டிஃபிகேஷன் பண்ண வேண்டியது இருக்குன்னு அர்த்தம். That's how you can give your comment. Balance carried out 2870. Next, what about the impact in your profit and loss? அது கேட்கல, கமெண்ட்டுங்கும் போது அதை நீங்கள் சொல்லிடலாம். You prepare the P&L adjustment account. In your P&L adjustment account, to suspense account 1240 by suspense account 900 by machinery account 5040 and by suspense account 8640 by bank 2250. If you tally this 17,390 வேற எங்கேயாவது P&L adjustment account இருக்கா? Yeah, அவ்வளோதான். What's the balance you are getting? 15,590. என்ன வருது? 5,600, 5,040, 5,900, 8,640, 2,250. I think இந்த நம்பர் தப்புன்னு நினைக்கிறேன். இது எவ்வளோ வருது? இதோட டோட்டல் 16. Okay, 830, 16, 830, and your balancing figure being 15,590. அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? Your profit will increase by this much. After the rectification we have done, no, your profit will be increased to this much. Otherwise the profit what we have calculated is lower by this much. Clear? Text me.
Yeah. Fourth and fifth, two more illustrations will complete fully. Fourth question. Question number 4. You are required to give journal entries to rectify the errors in a way so as to show the current year's profit and loss correctly. அப்படின்னு ஏற்கனவே ப்ராஃபிட் லாஸ் போட்டாச்சு. Merchants trial balance on June 30, 2022 did not agree. The difference was put to a suspense account during the next trading period. Next trading period சொன்னாலே இனிமேல் நாமினல் அக்கௌண்ட்டுக்கு பேர் P&L adjustment. Right. Total of purchases book of one page was carried forward to the next page as this much. So you have posted the value higher. அப்போ purchases நீங்கள் reduce பண்ணி ஆகணும். Two purchases but named as what? P&L adjustment account. As it is being the nominal account, named as P&L adjustment account. You don't have this account maintained in this year to rectify. And debit side is missing, named as suspense. Suspense account. Second one, a sale of 573 was entered in the sales book as 753 and posted to the credit of the customer. மொத்தமாகவே தப்பு. You have posted higher value. எவ்வளோ? 180. You have shown this as higher sales book and posted to the credit of the customer. கஸ்டமரில் வந்து டெபிட் பண்ணியிருக்கணும், அதையும் தப்பு பண்ணி வச்சுருக்கிறீங்க. அப்போ கிரெடிட் பண்ணதை கேன்சல் பண்ணுறதுக்கு இந்த 753 கேன்சல் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டெபிட்டும், டெபிட் சைடில் போட வேண்டிய 573 போகிறதுக்கு ஒரு டெபிட்டும் போடணும். தப்பாக கிரெடிட் பண்ண 753 கேன்சல் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டெபிட்டும், டெபிட் சைடில் போட வேண்டியது மிஸ் ஆனதுனால அது போகிறதுக்கு 573 டெபிட்டும் போட்டிருக்கிறேன். அப்போ the ultimate value being 180 should be debited. 180 should be debited because higher credit இருக்கு, அதை ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு. சேல்ஸ் புக் அப்படின்னா P&L அக்கௌண்ட். ஓகே, P&L அக்கௌண்ட் டெபிட் 180. கஸ்டமர் அக்கௌண்ட் டெட்டாஸ், கஸ்டமர் அக்கௌண்ட் டெபிட். ரெண்டு வேல்யூம் சேர்த்தோம்னா எவ்வளோ வருது? 1326. To other side is missing, named as suspense account. Other side is missing, named as suspense account. 1506. 1506. Then third one, a return to a creditor, the rupees 510 was entered in the returns inward book. Return to a creditor, ஒரு கிரெடிட்டாருக்கு நம்ம ரிட்டர்ன் பண்ணியிருக்கிறோம். Okay. However, the creditor's account was correctly posted. Okay, return to a creditor அப்படின்னா அர்த்தம் returns outward. Okay, creditorனா என்னுடைய செல்லருக்கு நான் ரிட்டர்ன் பண்ணியிருக்கிறேன். பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் போடுறது பதிலாக சேல்ஸ் ரிட்டர்னில் போய் போட்டாங்க. அப்போ பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்னை நம்ம என்ன பண்ணி ஆகணும்? டெபிட் பண்ணிக்கணும். தப்பாக எதில் போட்டிருக்கிறீங்க? சேல்ஸ் ரிட்டர்ன், அதை நம்ம கேன்சல் பண்ணி ஆகணும். அப்போ என்ன என்ட்ரி வரும்? So correct entry being a return to a creditor account debit to purchase return. Correct entry. Wrong entry, sales return போய் டெபிட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. However, the creditor's account was correctly posted. Creditor's account correctly posted. இதில் வந்து என்ன தெரியுது? கிரெடிட்டாஸில் இம்பேக்ட் இல்லை. இப்போ இதை கேன்சல் பண்ணுறதுக்கு நான் என்ன பண்ணி ஆகணும்? டெபிட் பண்ணி ஆகணும், கிரெடிட் பண்ணி ஆகணும். இந்த டெபிட்டை கேன்சல் பண்ணுறதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன்? கிரெடிட். ஆக மொத்தம் ரெண்டுமே கிரெடிட். பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்னும் கிரெடிட்டு, பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்னும் கிரெடிட்டு, சேல்ஸ் ரிட்டர்னும் கிரெடிட். இது ஒரு 510, இதுக்கு ஒரு 510. ரெண்டுமே நாமினல் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு பேர் என்னது? P&L account. So two P&L account, P&L adjustment account 1020. Debit side will be named as suspense account. Here it is named as suspense account.
1020. Fourth, cash received from C Das 620 was posted to the debit of G Das. C Das இருந்து வந்த கேஷை G தாஸில் போட்டுட்டீங்க. ஓகே, அப்போ கரெக்ட் என்ட்ரி வந்து கேஷ் டு சி தாஸ் போட்டிருக்கணும். அதை விட்டுட்டோம், அதனால் சி தாஸை கிரெடிட் பண்ணுறேன். ஜி தாஸை போய் டெபிட் பண்ணதும் தப்பு. அப்போ அந்த டெபிட் பண்ணதை கேன்சல் பண்ணுறது கிரெடிட் பண்ணுறேன். அப்போ ஃபோர்த் ஒன் டு சி தாஸ், இது நாமினல் அக்கௌண்ட் கிடையாது, அதனால் அந்த நேம் அப்படியே போட்டுக்கிறேன். டு ஜி தாஸ், டு ஜி தாஸ், the value being 620. And here suspense account 1240. Fifth one, goods worth 840 were dispatched to a customer before the close of the year, but no invoice was made out. Dispatch பண்ணிட்டோம், சேல் பண்ணிட்டோம், ஆனால் இன்வாய்ஸ் பண்ணல, அப்போ இன்னும் ரெக்கார்ட் பண்ணல. then you can pass the normal entry, sales entry போட்டுக்கலாம். Fifth, debtors account debit or customer account debit to sales. சேல்ஸுக்கு என்ன பேர் போட்டுக்க போகிறேன்? P&L adjustment account, the value being 840. And goods worth 1000 were sent on sale or return basis to a customer, entered in the sales book. At the close of the year, the customer still had the options to return the goods. சேல் ஆர் ரிட்டர்ன் பேசிஸில் நீங்கள் அனுப்பியிருந்தீங்கன்னா பிடிச்சிருந்தா வச்சுக்கலாம்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. அப்படின்னா எனக்கு பிடிக்கலாம்னு ரிட்டர்ன் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது as on 31st மார்ச்னா அது சேல்ஸாக கன்சிடர் பண்ணக்கூடாது. எனி சேல்ஸ் ஆன் திஸ் பேசிஸ், சேல் ஆர் ரிட்டர்ன் பேசிஸ், பெண்டிங் அப்ரூவல் ஃப்ரம் தட் சைட் will not be your sales. அதை நீங்கள் ரிவர்ஸ் பண்ணிடணும். ஓகே, அதை ரிவர்ஸ் பண்ணிடணும் at the close of the year. அதை ரிவர்ஸ் பண்ணது மட்டும் இல்லாமல் குட்ஸ் வெளியே போச்சு, கஸ்டமர் கிட்ட குட்ஸ் இனிமேல் உங்களுடைய குட்ஸ் அதை க்ளோசிங் ஸ்டாக்கில் சேர்க்கணும். ஸோ ரெண்டு என்ட்ரி, அட் வாட் க்ளோசிங் ஸ்டாக்கில் சேர்க்கும் போது காஸ்ட்டில் சேர்க்கணும். அப்போ இது சேல்ஸு ரிவர்ஸ் பண்ணுறதுக்கான ஃபர்ஸ்ட் என்ட்ரி போடுறேன். ரெண்டு என்ட்ரி போடணும்ப்பா இதுக்கு. 6, சேல்ஸ் ரிவர்ஸ் பண்ணுறதுக்கான என்ட்ரி. ஓகே, சேல்ஸை டெபிட் பண்ணோம், ஆனால் அதுக்கு பதிலாக என்ன பண்ண போகிறேன்? P&L adjustment account debit to debtors. எவ்வளோ? 1000. மறக்காமல் நம்ம என்ன பண்ணி ஆகணும்? அதோடைய இன்வென்ட்ரி, உங்களுடைய இன்வென்ட்ரியை நம்ம சேர்க்கணும். அப்போ 25% எபோ காஸ்ட் 100 இருந்துச்சுன்னா, அதாவது காஸ்ட்டு ப்ராஃபிட் சேல், காஸ்ட் 100 இருந்துச்சுன்னா 25 ரூபா ப்ராஃபிட் சேர்க்குறாங்க. 125 will be the sale price. Here goods worth 1000 were sent on sale or return basis. அப்படின்னா சேல் ப்ரைஸ் வந்து 1000 rupees இருக்குது, which is equal to 125 ஷேர். அப்போ 25 ஷேர் வந்து 200 rupees-ஆக இருக்கும். அதோடைய காஸ்ட் 800 rupees. இந்த காஸ்ட் 800 rupees மதிப்புள்ளது உங்களுடைய இன்வென்ட்ரியாக மாறப்போகுது. இன்வென்ட்ரி என்னன்னு போடுவீங்க? ஸ்டாக் இன் ட்ரேட்னு போடுவீங்க இல்லையா? ஸ்டாக் இன் ட்ரேட் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட், ஸ்டாக் இன் ட்ரேட் ஆர் இன்வென்ட்ரி அக்கௌண்ட் டெபிட். ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டில் கிரெடிட் சைடில் தான் இப்போ போடணும். இதை இன்வென்ட்ரி அக்கௌண்ட் டெபிட் டு ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் போடுவீங்க. ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் will have ultimately impact only in the P&L adjustment account 200. Of course, you can summarize this entry into a single entry also. புக்கில் ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணி சிங்கிள் என்ட்ரியாக போட்டாங்க. ஃபைனலாக whatever the balance you have in P&L account will be transferable directly to the capital account. P&L account balance எவ்வளோ இருக்குது? ஓகே, P&L account balance எவ்வளோ இருக்குது? ஒரு லெஜர் அக்கௌண்ட் போடலாம், லெஜர் அக்கௌண்ட் போடாமலும் போடலாம். As it's a beginning illustration, like we prepare the P&L adjustment account here. So இதில் by suspense account 54 and 2 suspense account 180, 2 P&L adjustment account, sorry, by suspense account 1020, then
by debtors 840 and to debtors 1000 by inventory 800 rupees. Inventory value 800 rupees. Sorry. Inventory 800 rupees. Clear? I stand corrected. Inventory value being 800. டேலி பண்ணி எனக்கு சொல்லுங்க. $2,714. 1,534. What we have to do this balance? Whatever the P&L account you have is meant for owner capital account. இதுக்கு வேணா ஒரு என்ட்ரி போட்டுக்கலாம். P&L adjustment account debit to capital account 1,534. 1,534. இந்த என்ட்ரி போட்டதும் இல்லாமல் கடைசி P&L account பேலன்ஸ் என்ன இருக்குன்னு பாருங்க. அல்டிமேட் பேலன்ஸ் that will be transferred to the capital account. Clear? Now we'll move on to the last illustration. The following errors were committed by accountant GT Day Kim. Credit sales of 400 to Trivedi and Co was posted to the credit of their account. Credit sales Trivedi account la போட்டுருக்காங்க. அப்போ கிரெடிட் சேல்ஸுக்கு என்ட்ரி என்ன? Trivedi account debit to sales. ஆனால் அவருடைய அக்கௌண்ட்டில் போய் கிரெடிட் பண்ணதுனால அதை கேன்சல் பண்ணுறதுக்கு டெபிட்டு, Trivedi டெபிட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டெபிட் ஆகும்போது 800 ரூபாய் நம்ம டெபிட் பண்ணியிருக்கணும். How would you rectify the errors assuming that they were deducted before preparation of the trial balance? So before trial balance, they were deducted after preparation of trial balance but before final accounts, and the difference was taken to suspense account. So either trial balance to final accounts kullara, and if they were deducted after the final accounts, okay, post to final accounts. First case la data அந்த Trivedi account டெபிட் மட்டும் பண்ணா போதும். Trivedi account ₹800 டெபிட். என்ட்ரி போட மாட்டோம். ஓகே, என்ட்ரி போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஆனால் இந்த கேஸில் வந்துச்சுன்னா கிரெடிட் சைடில் மிஸ் ஆனதுனால என்னவா மாறிடுது? Trivedi account debit to what? The other side is missing, no, named as suspense account. Value being 800. இந்த கேஸ்லையும் அதே என்ட்ரி தான். ஏன்னா நாமினல் அக்கௌண்ட் இல்லை. நாமினல் அக்கௌண்ட் இருந்திருந்தால் பேர் மாறி இருக்கும். Trivedi account debit to suspense account. The value being 800. Purchases of 420 from Mantri and Co pass through sales day book. அப்போ பர்ச்சேசஸ் டு மந்த்லி போட்டிருக்கிறதால மந்த்லி டு சேல்ஸ்னு போட்டாங்க. அப்போ பர்ச்சேசஸில் 420 போடுங்க. சேல்ஸை கேன்சல் பண்ணுறதுக்கு 420 டெபிட் பண்ணுங்க. மந்த்லி கிரெடிட் பண்ணுறதுக்கும் டெபிட்டில் தப்பாக போடுறது கிரெடிட் பண்ணுறதுக்கும் ரெண்டு வேல்யூ மந்த்லியை கிரெடிட் பண்ணுங்க. மந்த்லி 840.
ஓ சேல்ஸில் 240 போட்டாங்களா? ஓகே 240. இப்போ மந்த்லியில் 660. இதே ஆஃப்டர் ட்ரையல் பேலன்ஸ் பட் பிஃபோர் ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் இருந்தால் சேம், எந்த சைடும் மிஸ் ஆகலை. என்ட்ரி பீங் த சேம், பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட், சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு மந்த்லி 420, 240, 660. பட் ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் பிறகு இருந்தால் சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் ரெண்டுமே கேன்சல் ஆகிடும். சரி, நாமினல் அக்கௌண்ட் ரெண்டுமே. அதுக்கு வந்து P&L அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு மந்த்லி அக்கௌண்ட், to monthly account, the value being 660, 660. Clear? What's the next chapter?